we saw the gap between the women and the society. So we gathered these women here today to equip their capacities. Before, na udi nwere onwe adị na-abụrụ nkuzi anyị bịara anyị wee mụta na nwaanyị ihe ọbụla a na-eme nwaanyị na onwe solution a ga-eji wee treat ya na Nigerian law. A na-emebu program mana nke abụọ pụrụ iche maka na o mee ka anyị ụmụ nwaanyị wee mepe anyị amara ihe anyị amabụghị ihe anyị na-atụba egwu na ya anyị amazie na ọ bụghị ihe anyị ga na-atụ egwu na ihe anyị kwesịrị ka anyị nọrọ at the forefront. Ozugbo anyị na-arụ anyị ga-agba mbọ n'ime anyị ịtọ ka anyị chọpụtakwa ụmụ nwaanyị 17 anyị ga-emezi onwe 20 wee kwupụta ihe ndị anyị achọghọ n'obodo. Distinguished guests, government partners, trainers, and above all, the women who are at the heart of these projects, I welcome you all. We are honored to have this number of women, all united in the quest for gender equality and women's empowerment. Another thing that you are going to pick from this training is that it's going to promote equality and human rights, ensuring that women have equal opportunities and are treated with dignity and with respect. Oyibo anyị n'ọsọ like tata ihe ọ na-agwa anyị na kọmishọna si anyị ma bụ nke izizi na ọ chọrọ ka anyị bụ ụmụ nwaanyị gee ntị ọfụma mụta ihe a ga-akụzi weli ya na n'obodo anyị ji iche jeje tinye ya na gịnị n'ọlụ and ihe ndị ahụ ọ na-ekwu okwu ya ọ chọrọ ka akụzie anyị ga-eji wee na anyị ga-amụta bụ ihe gbasatalụ harmful traditional practices ụmụ omenala dị iche iche a na-eme n'obodo anyị dị iche iche na-anaghị asọ anyị bụ ụmụ anyị nsọ na-emegide anyị n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche ka anyị bido nyochapụtara ha marụ ha kwuwe maka ha na anyị achọghọzi ha na anyị chọrọ ka ha mee gịnị ka ha kwụsị ka e wee nwee ọganihu na ndụ ebe ụmụ nwaanyị anyị nọ na ebe ndị nna anyị mekwara gịnị nọ. Voice is basically you speaking up, using your voice, talking. When there is a problem, you say, this is the problem. You're using your voice to raise awareness about the problem. Evidence is that you are now showing proof that there is actually a problem, because many times you need evidence to prove that point. Sometimes if you say something without evidence, it will not fly. People may not take it seriously or accept it. Then action, buzi, ihicho, kome, then how you will work towards achieving that goal. For instance now, if there's a problem of masquerades beating women in the community, the women want to go out but they are afraid because if they go out, masquerade may flog them. And then you raise it in the community level. You say we're afraid of leaving our houses because masquerades are always beating us. And then the men may say, that cannot be true. Masquerades don't really beat people because me, I go out all the time and masquerade has never beaten me. I don't know if you understand. So they may say that what you're saying is not true because they have not experienced it the way that you have experienced it. So if in a community, for instance, where masquerade beats women, but it doesn't beat the men may not know that is a problem. And then when you say it's a problem, they'll say, oh, yeah. Every time people will be complaining, you know, that kind of thing, they will trivialize it. But then, if we put the evidence, because that this thing is an ongoing problem in our community. So, for instance, you can get women to testify that they have been beaten by masquerade, that on Tuesday last week, I was trying to go to market and they beat me. My mother will come out and say that one. My mama Kechi will come and say, last Christmas, I was going to church with my children and masquerade beat me. Somebody may show pictures, somebody may show videos, or people can come and say, I saw when masquerade was beating Mama Chioma, you know, and that becomes evidence. And then they realize that this is actually a problem that needs attention and needs a solution. The truth is that any individual, anybody, any one person can start that movement that will eventually lead to change.
whether for the women in your village or in your local government or in your state. So that is what advocacy is about. Mobilization. So, our elements of mobilization. Number one, during your mobilization, you have to have a clear goal. Clear goal of one that you can snap. And then I will do that. Nature of our traditional practices, you can share anything. Iman of my work, yeah? Because here in the energy, so that is very clear. In addition, all is possible. Okay, with timeline. Example, we will stop all hands and video rights in our community immediately. I'm going to from my work. Because I'm going to possible. And if we immediately. I'm going to the chief, I'm going to another thing I just had. Each of our position immediately. Oh, I got to go on. And a smart goal, example. Within the next 6 months, we will organize 3 community dialogues with widows, elders, and religious leaders to discuss alternative practices to widowhood rights. First of all, this is now within 6 months, so we go timeline. In that 6 months, we get 3 community dialogues. That's when we get back 3 times. We go that particular communal. From other people, I make one thing about the advice. Then, we got the traditional rulers. So, during this mobilization, we got this short that he never declared. And not question specific. Okay, so we shall add the voice to if the men are local and are wise so total. When you venture with a good, even if I'm a leader, when you hear the word leader, Corona Bataginuchi, no Bogogi, Igwe. Okay, Igwe, Keloniazo. Our leadership, from within. He can assume honor. Bulonye abunonye nti. Ai kakukuluji ya Makana also yes na igwe bife na agbata nche nke ọzọ so cancel. If you na negalo ndedu n'ilu anya no ha ma bụ ndị isi. Mana taa ife jiwe no ebe ata ka ịghọta. Ife ejiwe leadership from within. You that may see in the way and the way journeys. It's what you can see. I am referring about values. Actually, I know referring about values. If you are about values, we feel in your madaka. You take a decision on a daily basis. If you are money akita, or snatch or him here, snatch or him enka. You are kind of about values. No, you have example value ever. I'm on the way what area. Respect. Being transparent, being trustworthy. I could go do the Akabiko. So, values are even also our character, the things that people see. And when they see those good things, like example, I know kita transparency, onye na wambo. If you kita people are not admire you, onye makano onye legi ni said them ma. Can you your value as a woman leader? What is your value as a mother? Because we have said that leadership starts from home. On a daily basis, what and what you exhibit. And they learn both informally and formally. So what are your values? What have you been able to overcome? Can you get the gagoro? You think that other people can learn from. What are those things? So na tupi oge anyị na-akpọnite nwada barrister Chidimma Okwu Olu ka anyị na-akụli aka. Ka anyị mee taa anyị alalụkwala ọfụma. So tata ihe anyị ga-eme taa bụ women rights and the iwu protective laws bụ iwu na-echekọba anyị. How can we define women rights? Kedu ka anyị ga-esi kọwaa ihe bụ oke anyị
as ụmụ nwanyị. Women rights are the basic rights and freedom that every woman should have just because she's a woman. These rights include right to be safe as a woman. Na iwe right ịga ebe ọbụla ịdị safe ọ nwere ihe ga-eme gị. Ọ sịkwa that will have right to work. Nwaanyị ọbụla kwesịrị ịlụ ọlụ. Ebe nwoke na-alụ ọlụ, nwaanyị na-alụ ọlụ. Ebe nwoke ga-aga, nwaanyị ga-eme gịnị? Ga-aga where? To make decisions about her life and body. To be treated equally with respect. A na-agwa nwaanyị okwu, a na-agwa ya okwu ka mmadụ. Ada agwa ịghọtago na-agwa ya ka ọ bụrụ mmadụ ka ọ bụ. Ị na-agwa nwaanyị okwu, ịgwa ya with respect and dignity. Women's rights mean that women should have the same opportunities, protection and respect as men. So we have the rights under the Constitution. Section 34 says that we have the right to dignity. And this section now say no to torture. Ihe a na-eti nwaanyị na-etigbu nwaanyị bịa ebe a bịa na-eti nwaanyị na-emegide ya ka emesie ya ike. As any form of torture, any form of mmegide adịrọ mma. O nwere iwu pụtara ọfụ n'obodo anyị. Ewepụtara iwu a n'Enugu State na 2019. So ihe a na-akpọ this law bụ VAP law. This VAP law mean violence against persons prohibition law. Ihe mmalụ mma na this law. Ịma na before di na nwunye na-ese okwu. Nwaanyị gbalụ gbaga na police station. Police asị ya no family matter okwe ya. Na police ewele ike iti ọnụ na family matter. Mana VAP law abatago. That's where sinner is a criminal offense. Ndekele onye isi anyị onye kụziri anyị mgbe ị na-ekwu okwu na ị na-agwacha anyị na onye kọmiti ihe dị etu a no life imprisonment no 4 years imprisonment no 1 year no 1 day mana emechekwa na a na-enwe ndị na kọmiti such thing emecha a ga-ejiri ego jegide until they release the person. The government of this government, Governor Peter Mba, put a set up committee championed by the Ministry of Gender Affairs. So Abia Ewetiana Ministry, the commissioner de Achukwa when it comes to such cases. No matter who you are, she will pursue that case to the end. So I pledge to uphold and promote the VAP law. I will speak out against all forms of violence and work to ensure justice. As a leader, I commit to being a voice for the voiceless and to use my influence to end violence against persons, especially women and girls. So help me God. Thank you so much for listening. Finding our voice. So what do we mean by finding your voice? You mean when you are speaking, you speak with confidence. Oburu ya megi go and wegi bu victim ina akozi ina ma asif na no fault gi bini ya hu megi abu nwa abo bia kita naga ewere epom say na obukwa na mma nke aripu na abani obukwa na mma nke ari just side down he all the casket yi are the too short iya ni ne dichagori and so what gini mezia onyere onye ahụ right and authority ime ya ahụ ome. So when you are speaking, you speak with what? Confidence. Not with arrogance. So I give a one ban of bogo. It will be major, a quarter ni major. Mana why you get you a megi and mega diroma. You stand and speak with confidence. Another thing is that when you are standing to speak, you stand very well. Oh, a key is where or they call your name, but this is the guilty self. I was sim Biawazia, Wegabazia. I did take the guilty in Ezioku. Well, when I got no you speak with confidence and boldness. And when you go here, if you could put a fabi yahu, you can make sure that na in my yahu of ma who put a way up on a carga, you point and a point or camelugi. Ọtụtụ ihe ka m mụtara na program a bịara nke ga-eme m nlaruo la village mba Adọachị a ga-esigodi n'omume m wee marụ na njere ebe ka
nke m na-echefu oge izizi. Ọ bụ tuta m na-aṅụrị na ihe na seminar anyị bịara tata. M na-agbado ọkụ na-ekwu okwu maka leaders. Anyị bụ ndị leader. Ọ nwere ofu stansị anyị fụrụ ụzọ gbado onwe anyị ọkụ bifo na ijebe akụziri mmadụ ibe gị. Ị ga-abụ egzampụl nyere ndị ahụ ị ga-akụziri. Ọ bụ ihe ị na-ekwu n'ọrụ ka ọ ghara ịbụ ihe ị na-eme eme. Ka anyị wetụrụ onwe anyị ka anyị tụrụ ka anyị nwee ike nweta nso ọma anyị na-achọ ka anyị nweta. Ụmụ nwaanyị bịa m ndeewo nụ. Mụ gụzara ebe awa na-asị ihe m matara ka nkụ. Ọ bụgodoro na amatara ya ọzọ amatago m na mmadụ ịkpagide mmadụ ibi ya adọrọ mma. Ọzọ dị ka ibi ya bụ na nwaanyị a na-amụrụ nwa na a na-akpagide too much. Aghọtago m solution a ga na-eji wee na-eso ya mma na-eji ekwusa n'obodo anyị. Mma na-ekwukwa okwu sekwara ebe a na-ekwu okwu sị na ihe m mụtara ebe a riri nne. Amụtakwara m na obi umeala ka a ji eso ndị okenye igwe na ndị ọzọ niile ka onye ọbụla wee nwee ike anya gị ntị n'onu. Praise the Lord. Before na amabụrụ m na nwaanyị dịka mere ajọ ihe maọbụ asị na ọ gwọrọ nsị maọbụ na o zuru ori na mmadụ enwero right isi ka agbawa onye ahụ ọtọ tiwe ya ihe ma ọ bụgharịa ya. Tata ka mma bụrụ kịta na training a ka mma rụzie na that thing adịrọ mma na the best thing bụ let the police handle the case instead of mwe support wa ndị obodo ka enewe nwaanyị ibe m akaja tụgharịwa ya na the society. So biko na-egburu oge a ga-akpọgote nwa agbọghọ nwa ọmalịcha nwaanyị Mrs. Evelyn Ngozi Ona should be the one taking us on this topic, survival care and referral pathway. Osi from Enugu State Sexual Assault Referral Center. Kwupụrụ na ezigbo aka na-akwa aka ka ọ na-agbagote. Onye na-ebe ama ihe bụ survival. Survivor bụ onye nwụrụ anwụ hapụrụ, onye ahapụrụ ihe like na mpa mmadụ nwụrụ, nwunye ya na ụmụ ya bụ survivor. Ihe m ghọta bụ survivor bụ nwere onwe ma mmeri. Ọ ya ka m ghọta. Ihe m ghọta na-eche na ọ bụ survivor. Onye bụ ya bụ onye dịka asị na ihe na-eme mmadụ emeche ndị be anyị na-acha na ya waa ihe ọwa datin chi na ya mee gịnị pụta that person ka akpọ gị ọrụ na ụmụ nwaanyị aka. Ọ bụ na ifu posta onye nwụrụ anwụ edechaa ihe niile ede survivors, ọ bụrụ ndị nke ahụ na onye emegidere aịda na-emegide gị na awakporo gị n'ike ma ọ na-anara gị oke gị n'ike ma ọ na-emegide gị maka ihe omenala, ihe ọbụla bụ mmegbu, mkpagbu, mwakpo, otu ọbụla echi mee gị ya iwe chi na ya wee pụta gị nwa bụzi survivor. Anyị na-akpọ ya victim before, mana asị na ịbụ victim ịbụ onye emeriri emeri, mana asị na ịbụ survivor ma client aka nwere olileanya n'ịpụtago enwe olileanya na ihe ka ga-adị mma. Una na-aghọta ya? So ndị anyị bịara ikwu maka ha kịta bụ onye ọbụla a na-emegbu, a na-akpagbu, awakporo n'ike, a nara ihe nketa ya n'ike, onye ahụ bụ survivor. Ka anyị ga-echi nyere onye ahụ aka ya na referral pathway. Kedu ebe anyị ga-refer ya? Dịka ihe anyị kwuru as our slogan, you refer to South Sahara. My name is Sudamaka Okoye. I work with South Saharan. We are here because of these women. They are important to us. We saw the gap between the women and the society. So we gathered these women here today to equip their capacities in terms of them understanding their rights, in terms of them understanding that they are leaders. That leadership is not just the people at the top, but leadership starts from the grassroots. So we are sensitizing them, training them, building their capacity so that they understand the meaning of being a woman. So they can also guide their sisters when they go through challenges at the community level, gender-based violence. They know how to come in and help their sisters that are in need in terms of physical violence, emotional violence. So these are the reason why we gathered these women from 6 local governments in Enugu State to equip their capacities. And when they are going back now, they're going to also train other women so they understand the importance of women understanding their rights. Famo Mrs. Stella Ude, abụ m onye Amo Females Community. Ekele m Chukwu maka ọgbakọ anụ anyị bịa. Anyị na-abịa bụ ọgbakọ, mana anyị abịa n'ọhọ nke
kpara anyị n'ahụ ka nke anụ anyị bịa. Ana m ekene Chukwu maka ndị guzobere South Sahara Development Organization maka na o mee ka anyị ụmụ nwaanyị wee mepe. Anyị amara ihe anyị amabụghị, ihe anyị na-atụba egwu na ya anyị amazie na ọ bụghị ihe anyị ga na-atụ egwu, nọọ ihe anyị kwesịrị ka anyị nọrọ at the forefront. Abịa n'otu esi awepụ ụmụaka anyị, ha akụzigoro anyị na ikikere dịra na anyị nwere ikikere ime ka ihe ahụ kwụsị, ma onye ọbụla merie na anyị nwekwara ikikere idote onye a n'ọkwa ọ ga-anọ. Bifo ụmụ nwaanyị amarọ na ụdị nnwere onwe a dị na-abụrụ nkụzi anyị bịara, anyị wee mụta na nwaanyị ihe ọbụla a na-eme nwaanyị na onwe solution a ga-eji wee treat ya na Nigerian law. Dịka na obodo m kịta nna ihe a bụ ihe ga-enyere m aka ịba n'ime obodo like ụmụ nwaanyị a na-emegbukasị, ụmụaka a na-awakpo, na-eme ihe dị iche iche kwesịghị n'ime, ndị enweghị ndị na-ekwuru ha. Ihe a m bịara nkụzi a kụziere m na o nwere ihe a ga-eme wee kwuchitere ha bụ ndị enwe ha otu ọra ha. Mgbe a na-akụziri anyị maka story telling, amụtara m na mmadụ ama react ozugbo ị nụrụ akụkọ maka mmadụ, ị kwesịrị ige ntị nụta ka akụkọ ahụ si wee gaa ọfụma before you pass your judgment. Ọ bụghị ịnụkwara na mmadụ gburu mmadụ, egbuo ya, tigbuo ya, o gburu mmadụ ka egbuo ya, ka a tụọ ya okwute. Mba, ị kwesịrị ike amụọ down, nụtacha the thing ọfụma, then you can judge. A na-emebu program mana nke abụọ pụrụ iche. Ana m asị ka Chineke gọzie unu. Ana m ekenesiri ike na-asị South Sahara Development Organization fadalụ maka this program fanyere ụmụ nwaanyị. Ọ na-asọ m ụsọ, na-asọsi m ụsọ ike. Ndị chịkọbara ọchịchị a, asị m na ihe ọma ga-akọnatara ha, ọganihu ga-abụ nke ha, ha ga na-eje eje na-abata abata, ndị iro ama mfụ ha anya, ọpụọ na mbata ga-abụ ngozi. So there are different methods of collecting and documenting evidence. The first one is the activity logbook. For this particular project, each community get a food notebook or get documenting. Later on, maybe before the end of this talk, again we focal person. Each of you will nominate one person guard in charge of that akoko. I know you're gonna do every of your activity because it will help us on our own end to track the indicators anyway indicators for this particular project on our water, and we cannot do it on our own. We need you to help us achieve it. We have a series of questions that we'll be asking ourselves, and that will inform what we'll be documenting in our book for every activity. Activity logbook. Also, I will phone call. Also, I will also a meeting within 2 or 3 of you, of the women. Also, I will advocacy. You are documenting it. So the question, so we said the problem first, then what activity was done, where and where did it happen? That's the date and the venue. Then who attended it? That's the attendance part. You sum it up. Then no one know, like I said, when you dignity or you attend. Then the last one, meeting. So there needs to be a plan, a system. Ota sister guidance, there's a unit, and one executive. That question where different teams that respond to issues. In fact, most times, even office now, we have a finance team, and we have a gender team, and we have this team, and we have IT team, communications. That question with different arms. If you can't have different arms, you organize it in such a way that on your again when a role to play. It's chopped out that everybody will be enthusiastic and want to. So in this case, what I'm just bringing out is that equity plan, where people that will, a group that knows that when such a thing happens, imagine that Lolo sister guardian member in the community, and when any issue like this, maybe and when a vigilante share a new one Lolo. Not a team who may intervene. By the time Lord of the everybody will calm down. Everybody will calm down. So the same thing, you get in there within and identify people that have strength in different areas. When they have strength in different areas, men they identify.
Age sensitization, market sensitization. It shouldn't be one person. Yeah, man. In my wife, number 3 say assign her to another task, but still make her take the note. You can make the work at this burdensome. But rotating the task means that she can also do another thing. She can also do another thing, but not adding more work to her. Number 3 is more like you are adding more work. Yeah. Or the work the note mana or work or other. But number 1 is that to rotate here or on kata on the other wrong. The same way, or the expert, somebody will also become expert. Age sensitization, market sensitization, school sensitization. I put in a get my August meeting. Now sensitizing them at mana church. Age corrupt boost of one person. Name everything. Share leadership. Make sure that leadership is shared. Set boundaries. Yeah, boundaries so that you don't kill yourself in the work. When time for yourself as an individual. When time for your family. When time to do other things. So when you share this work, you have your own time. But what if in a situation whereby you get take all those things? Then no yeah whether emergency so give one or what will you do at that point in time? Maybe it's your own the person will not have lack of trust. Not so give one call for one year coming to the scene of find that person. Okay. One way to answer this is that Akpo South Sahara now, Kwenye South Sahara. South Sahara and all of us that work for South Sahara. The same way, Sister Guardian, Aburo Ofonye, the first thing you will do to reduce burnout, is to make sure that the community knows that Sister Guardian Aburo Ofonye, Sister Guardian will a group, Sister Guardian will an association. That will help you because it may like Ibro now go out with the problem solver, miracle provider, so make it clear that this is an association, this is a group. So on my that I'm calling you as a contact person of Sister Guardian. My name is Blessing Ochenjo, and I am the Gender and Protection Programs Lead at South Saharan Social Development Organization in Enugu. So we are here for the training, and it has been successful. From the day we started until today, that is the final day. Kedu onye ga-agwa m ihe ikwu maka economic power and advocacy? Ka ha ga-esi na work hand in hand. Ikwu maka economic power kwa eziokwu. Kwuo maka advocacy yesterday kwa eziokwu. So, onye ga-enye m idea about that? Sisters Guardian. Oge na-akwu maka economic power and advocacy, na ikwuru okwu maka nwaanyị na-arụ ihe, azi nwere ihe ị na-eme. Ịkọwa ujiri onwe gị nye instances na ị na-eme cake, ị na-eme liquid soap, and ị na-arụ ọrụ oyibo. So na somebody ihe dagidere maọbụ anyị na-ekwu okwu maka maọbụ na o nwere ihe na-eme ya, and onye ahụ amaghị otu ọ ga-esi mee on your own, ị nwere ike isi oke were 10,000 na support ya ka ọ na-aga aga. So ebe a ka isi wee link both advocacy to the economic power. Thank you. Onye isi anyị nke nwoke kọwara anyị maka well-being and sustainability. And ama m na sometimes na ya nara emecha ya ka o si wee kọwa. Achọrọ m somebody ga-agwa m kịta anụ ọ mụtago maka well-being and sustainability, something ọ ga na-emezi different ka o si emebe ya before na ihe gbanyere Sister Guardian. I aghọta my question. Ihe mmụta from ihe a kụziere anyị nnyaa gbasata well-being bụ na as a leader, because anyị nwa bịachara ebe a from our different communities, is now a leader. Our leaders now our different communities. Ịrụ ọrụ ndị Sister Guidance akụziere anyị for 1 week now. But before, anyị amaburo na
separation of power dị very very important n'ọrụ a. Ike ọrụ eke, ihe niile anyị na-eme ka ike ọrụ eke, o nwere ihe onye na-arụ nya ka ha ji wee sị anyị na ọ dị mkpa na ọrụ ama mbụ sụsọ mmadụ 3 anụnwa bịanụ bụ ihe ga-alụla anyị ọrụ a na our community, na anyị nidiri anyị na-anaba dị iche iche, na anyị ka ga-eje kpọnite ndị mmadụ 17 add to ourselves making it 20 in number, bụ ndị dị uchu n'ọrụ, bụ ndị bụ akpa aza ga-eso nwaanyị rụọ ọrụ a. Ebe ahụ ka a na-egosi anyị ihe onyonyo egosiri anyị maka one woman bụ basket n'isi, o buru ya asụsụ ya, ndị ọzọ na-eso ya n'azụ. So brọda anyị na-akụzi anyị sị anyị na ọ bụ na ndị ọzọ a na-eso n'azụ nyere aka etinye aka, ma mgbe anyị zakwuzuru azịza n'ime onwe anyị etinyere the woman aka n'ibu ahụ o bu, ibu ahụ aka dị mfe. So a sị na anyụkọ amịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. So anyị jikọ aka ọnụ n'ọrụ a, anyị jekọ ịbanye na be anyị dị iche iche, na ọ ga-eme ihe adịla anyị mfe, ọrụ dịkwazị na ya na afụfụ dị na ya ebenata. Ndị ụlọ ọrụ anyị nele anya fụ that na abịa n'ime obodo dị iche iche a na-enwe mmegbu, a na-emegbu ụmụ nwaanyị, mana mmegbu a niile emegbuche ha, ha ada amazi ndị ha ga-agbakwuru ka ha nyelụ ha aka. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọ ka ha pụta na taụn dịka Enugu, Lagos, Abuja ma Anambra, na-abụrụ n'ime obodo ebe ha bi, ịfụ na ha ga-agba moto, so ọ ga-anapụ ha ego. Ịfụ na ụfọdụ n'ime ha lutekwe na-elute, ụjọ ama nkwe ha kwuo okwu, especially ọ bụ na asị oke ka emitie lọya ma ọ ka eje polis. Ịfụ na ahụ ga na-ama ha ririri, ha ma nkwunwe okwu, the next thing ihe a ha ji maka ya bịa ịda na ha ekwughọzi ha anawa ha anachikwazi ihe na-ebe a na-ebe. Anyị wee si oke na ihe kama bụ ka anyị banyechezie n'ime obodo dị iche iche ebe ụmụ ihe ndị a na-eme, gaga guzo otu ụmụ nwaanyị a na-akpọ sista, so that ha ga-abụ ndị ọ ga-abụ onwe ka o si gbajuo dojulu, ndị mmadụ abịa kpesalụ ha, ha gee ntị n'ụlọ ihe na-eme, kpee dị okwu ma ọ kee dị ikpe, onye ọbụla enwere onwe ya dịkwa happy, ezinụlọ a na-aga n'iru, obodo a na-aga n'iru. Ka onye ga-agwa m ihe bụ advocacy. Ịkpọkọta ụmụ nwanyị si na ihe a na-eme n'obodo na anyị achọrịa, anyị agagharịa kpọkọọ ụmụ nwanyị na ụmụ youth si na ihe anọnwa adịrọ mma, ka enu ka anyị ga-esi wee mee ka akwụsị ya, na ndị anyị ga-ejekwu anyị etinye mkpu si biko ọha obodo na anyị achọghọ ka eme ihe dota na be anyị ọzọ. Harmful practices, kedu onye ga-agwa anyị ihe bụ harmful practices? Sister Guardian, ihe gbasara harmful practices bụ imegbu mmadụ n'ụdị ọbụla na-adịghị mma. Ihe nghọta na harmful practices bụ nwoke itiwa anyị ihe merụọ ya ahụ n'ụdị ọbụla, ma ọ bụ onye na-amụghọ nwa nwoke n'obodo, ma ọ na onye ahụ amụtaghọ nwa chacha anakọrịa property dị ya niile. Ọ ya ka nghọta. Biko ihe nghọta na harmful practices abụ like ụfọdụ omenala a na-eme na-adịrọ mma n'obodo, kacha n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Nke mbụ like ibe nwaanyị ugwu, ọ dịrọ mma. Like ịnara nwaanyị di ya nwụrụ oke ya, jụ na amanye ya maka na di ya nwụgo. Nke mbụ nwaanyị na-amụta ha nwoke, asị na oke ama mbe na be ha. Ọ ya ka m ghọtara harmful practices. Kụkwalụ n'onwe n'aka. Constitution, Nigeria nwere constitution ebe edere iwu Nigeria, iwu na-achị obodo, ọkwa eziokwu? Aha, anyị ama ngaga gụwa ihe niile dị n'iwu ahụ, mana n'ụdị ka e wee kebie okwu nkenke ebe o si metụte mmadụ, mostly ụmụ nwanyị, a wee wepụta ihe a na-akpọ VAP law. And VAP law ahụ n'ọnọdụ ka iwu gọọmenti. And achọrọ m ka anyị malụ, anyị mabụrụ ya before, mana ka m chetala anyị ọzọ, na iwu gọọmenti dị n'elu, nke obodo eme gịnị? Very good, ọ dị n'okpuru ya. So iwu ọbụla anyị tigodu n'obodo, ka anyị makwalụ that na ọ bụrụ na ewepụ okwu to gọọmenti, ewele iwu gọọmenti kpewe ya bụ ikpe, enweghịzikwa onye na-ajụ gị nke iwu obodo okwu, ọkwa nke gọọmenti anyị nke ejizi eme gịnị?
The whole thing is all about gender-based violence, and that was why South Saharan deemed it necessary through the COMPEG project. COMPEG is Community Partnership for the Elimination of Gender-Based Violence. We had to conduct a baseline assessment, a needs assessment on trying to get the harmful traditional practices that go on in communities in Enugu State. And then we now selected the communities that we're working, which is 23 communities in total. So for these communities, we found out that there's a lot of harmful traditional practices going on. So as a result of that, we organized this training for the women from all these 23 communities where we work in. Abụ m Ajebo Evangeline, esi m obi na-agụ n'ike. Abịara m ịkọwapụta ihe gbasara maka this step down anyị ga-eme kịta ma anyị na-aruo. Ozugbo anyị na-aruo, anyị ga-agba mbọ n'ime anyị ịtọ ka anyị chọpụtakwa ụmụ nwaanyị 17, anyị ga-emezi onwe anyị 20 wee kwupụta ihe ndị anyị achọghọ n'obodo. After ka anyị gbachara izu a, anyị ga-akpọkọkwa ụmụ nwaanyị obodo ka ha bịa ka anyị gwakwa ha echiche obi anyị mekwa ihe ndị anyị achọghọ n'obodo. Anyị mechazie ya, anyị ga-agakwu PG anyị si na nke PG anyị gakwuwe igwe ka anyị jegwe ọtụtụ mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị anyị achọghị n'obodo. Anyị sị ka anyị kene unu niile maka ọ bụrụ mmadụ niile ka ha ya akpọ oku ha za eziokwu ka ha sị. So nke bụ isiokwu bụ na anyị na-ekene unu maka na South Sahara kpọrọ unu megonu nye ka ji wee nọrọ ebe a taa. Mana ofufe ka nna arịọ anyị biko ifuru ife niile akụziri anyị ebe a taa. Sọsọ ofufe enye anyị obi aṅụrị bụ na anyị bịa kọmuniti anyị dị iche iche anyị nwee result based on ihe anyị mere ebe a. Ifukwa anyị nwekwa another project anyị eburukwa na-agba na your community. Nye ka m chọrọ ka unu wee wolu wee na. So ka anyị na-anaghachi kịta ka anyị woluzie ile anyị ji wee mụta ihe ebe a. Wolie wee bring ya change in our various communities. Anyị anụrụkwa ife anyị na-ekwu ya kwenye. Eji m afa onye isi South Sahara afa ya bụ Stanley Lechukwu wee na-ekene mmadụ niile bịala ebe a wee na-asị ka unu jide ka unu ji mgbe ọzọ anyị akpọ meeting a ọsọsọ learning process ka anyị na-anụ nke a mere na community m wee mee nka o wee nweta change nka wee nwekwa nka ụdị result akụkọ anụ maka anyị chọrọ ịdị na-anụ unu anyị ekwekwala ekwe daalụ n'ohi nne achọrọ m ka anyị kọọrọ onwe anyị aka. Salam, I salam. Mommy blessing a letter, mommy blessing a letter. Where's someone in the Decolonization? Mama, ya in a gigadina manoa. Oh, dear, Granny Jangalo. Dear Granny Joyoko. Oh, Pota kaidewe, onye amana di masoro biawo. Mami dere leta, wesumu wanyi nile jikotana. Mama ya ina gigadi na manuwa. Idiye wanyi jengala, yamana wanyi jengala. Onye amana di pota no ba, yamana tuta pota no ba, barista wana pota no ba, prayer wana pota no ba, ane dere leta, ita kai dere leta, wesumu wa inile zukota.